Tikupatseni moni kumasana kuno kuti monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindile uli tuzwerere uli moni mwadokera tani moseliwa mboma anthu kumene kuli anthu osachepera 3 million ya Malawi ku diaspora tikuti greetings komanso muziyankhulo zanu onse memayankhula kumeneko mutipatse moni kumbuyo kwangako mamona mtsikana amene anayankhula mu 2019 video yake ku studio kwache yekha amene leronso wafika ndi chikwangwani chimene kumbuyo kuli maala 6 komanso maefu 3 mukhoza kudabwa kuti imene ndi chionetsero kapena demonstration iyayi boma namba 7 ladza kupatsani mapiro lero sidabweretse manifesto lero sidabweretse njira zoti boma lidzatani koma nkufuna zokupatsani piro wache mukagula bedi ija ndiye mmafuna mukhale ndi piro otsamira ndiye mapiro amenewo ndi maala asanu ndi awiri amene tikuona apawa apapa zilipo 6 mfundo zathu zomapiro ake ndi awiri maala okaoka ndi maefu 3 ala oyambayo
kubwezeranso Malawi mchimake ichi timanena kuti restoration. Ala wachiwiriyu kumpanganso Malawiyu kubwezera zake zabwino zomwe chita kale uja kuti restitution. Dziko la Malawi lofuna kulisintha pa zochita zake zonse reformation. Dziko la Malawi lofunika kuti lichirenso pa zomwe laonongeka, zimene laononga, zimene zalakwika tizikonzenso recovery. Dziko la Malawi tikuyenda kulimanganso kachiwiri. Pomangapo ndiye kuti rebuilding ala number 5. Komaliza kwenikweni ndiye kuti Malawi amangidwenso kachiwiri reconstruction pachizungu. Ndiye mukaona apa ndiye tikapita kunsuku kuli maefu atatu. Tingalepere chilichonse mboma number 7. Tingalepere chilichonse mboma number 7 titena kukhani maefu atatu. Choyambirira zakudya food. Chachiwiri fuel titena kukhani mafuta. Chomaliza titena kukhani forex. Ndiye munjira yake tikuti maefu atatu chakudya food, fuel mafuta komanso forex ndalama zakudya kukhala zimenezi ndiye kuti chilichonse tidzachiganiza mtima uli pansi. Komanso pokonza maala 6 amenewo ndiye kuti maala akumangidwanso moyambiranso. Tinthokoze mayi wathu amene Ethiopian Margaret Juma. Mwende mamayi. Thank you very much. Good girl. Ndi movie umene wamawa umene tikamwalira tosefe poti munamona tsikanayo mudzamuonanso akubwera. Amalawi lero la Mulungu pa 9 April la Sabata nthawi ya chuti imene anthu ambiri tili kunyumba kukumbukira ku Chikhristu timanena kuti nthawi nyengo ya Pasaka tikulandire nonse kumadzulo kuno pamene tikugawana nzeru komanso kukupatsirani masomphenya ndondomeko ndi ngodya za boma namba 7. Si kampeni iyo ayi koma chenicheni chimakhala chonena kuti ndife alendo kundaleko. Ndiye mudziwa bwanji kuti sitikungobwera kudzangoonetsa nkhope iyi, sitikungobwera kudzafuna kuti tidzabe, sitikungobwera kuti poti ndale zaphweka, koma tikubwera ncholinga ndithu chachikulu. Ndiye cholingacho timene tidzigawana nanu Malawi kuti tuganiza izi tuganiza izi. Komanso sikuti ife tokha, inunso mmabwera ndi zanu. Panopa tili ndi kalata yomaliza imene achoka ku Ireland. Amalawi amene achoka ku Ireland alembukalata yawo ikutifunsa kuti atiwuzani mudzapanga bwanji pa zakutizo. Penanso kuti thandizo mudzayang'ane pakuti. Ndiye zimene tigawane lero. Tili mkati onjezera kukupatsirani mboma namba 7. Timafuna kuti mudziwe kuti manifesto nditamaliza tapereka. Kwatsala ena inu simunakhale nafe kuyambira nthawi idayamba kudzafika lero. Koma manifesto seidatha mmene dziko la Malawi litayendere mukudziwa manifesto atile kupatsani pano pomapereka notsopano timadimikira kumakonza njero zimene zinaonongeka pang'ono kumakudziwitsani kuti apa tidzatere komanso maganizo anu aja tidzabweretsa kuti tamba paja munadandaula paja tikonzapo. Chitsanzo ena adandaula munsika wa Ndilande komanso Ndilande yonse kuti tsopano mwanena kuti pofuna kuthetsa katangale mudzidzadula khosi mudzapha anthu. Kodi pamenepo simwaopsa Malawi kuti adziganiza kuti mubweranso chipani chanu kati mubwezere chipani chako muzipani chokupha chija. Ndi pamenepo tiyeni atiyankhe. Amalawi mumvetsetse bwinobwino tikamanena kuti kufuna kudzikotsa katangale ndi kuti aliyense amene wapha amene waba ndalama za Malawi aphedwe, sikuti zangoti agwidwe asalosi chilima kujako khoti osalowa bomboni palibe nkuti kaapheni ayi. Padzakhala ndondomeko ya khoti koma chimene tidzapanga ife nachi mwamangidwa mwe ndi belo anti-corruption bureau kupeza ndi mulandu kakhale ndi kupulizwa. Iniyo ndi abale anu ndalama zomwe munabazo ngati kuli kuti zilipoti
muthamange ku khoti kuti khoti ikane kuti sinola kwa mutuluke. Ndifuna malawi mumve kundilandeko munimvetsetse bwinobwino. Ndiye iwo ajaisa kuchita mofulumiramo kubweretsa khoti pa tsiku lache. Khoti ikadzanena kuti apeza wadi mmulandu tidzakhala ndi njira ziwiri. Kunoko pa boma namba 7 okuba ndalama za msonkho wa Malawi amaphedwa. Ngati sakuphedwa achotsedwa chiwalo chimene chinachita zoyipacho. Ngati lili dzanja lidulidwe. Ngati lili diso tilikolole. Ngati uli mwendo utiudule. Izi tikuzipanga osati kuti sitikuyang'ana umunthu. Mumvetse pamene dziko lonse lapansi mumvetse. Izi sitikuzipanga kuti iwala umunthu ayi, koma tili ndi vuto limodzi. Mwa zaka 58 dziko lathu lochititsa manyazi lero chifukwa choti andale adalekereredwa, anthu alekereredwa kuti adzibera Malawi msonkho. Ndipo pofuna kudzapereka mwambo onena kuti winanso asadzayelekeze kulota kuti ambere ndalama msonkho wa Malawi adzilande chilango choncho. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni kundilande kuti mwinanso kungodzakhazikitsa lamulo lakhazikisidwa sikudzapezeka wina fali adzabweratu kuti ine ndikachita masewera akandikolola diso, akandidula mwendo, akandichotsa diso kapena ndikaphedwe kumene. Maiko anzathu ku Malaysia, ku Singapore adakhazikitsa malamulo omwewo, koma ndikakuza kuti palibe amene anaphedwako aliyense anangochita mantha poyera lamulo. Ndiye ife sitikungochita moopseza tidzazipangadi. Ndipo popanga izi sitikupanga monjunza, tidzamufunsa okubayo kuti chitani njira yonse, kamukatana maloya kumwamba, kamukatana maloya ku America, kamukatana maloya kuti adzakugerera umboni. Koma ngati atakupeza kuti mwalakwa mukudulidwa phazi, mukudulidwa chotsedwa diso, mukuphedwa. Ndipo khapo mene dziko la Malawi litatukuke, ndikukuza abale anga kundilande kumumvetsetsa. Malawi atukuka tikayika malamulo okhwima pa msonkho wanu. Ndipo zonsezi tikuzipanga poyang'ana msonkho wanuwo chifukwa msonkho wanuwo wabwino kwambiri. Mukumva bwanji inu leroli kundilandeko? Tauni yathu yayambirira mdziko mwathumu, location yathu taona ndimene ili. Kodi akadakhala kuti msonkho wa Malawi wanu samauba anthu aboma, kulibenso wamwamba choka town kufika mndilande ulipo, kulibe masitima ochoka town kufika kundilande kumalowa mpaka kulimbi alipo. Koma zakanika bwanji mindalama zanu zimapita m'matumba mwa anthu andale. Tafufuza na ndalewa kuti mwindalama zingati maiko akunja mukhumudwa inuyo kuti amaenda mwachikondi motere mumaenda mtown matipatsa moni ali ndalama zochuluka maiko akunja ndi afiti kuti zimezi ululike motati mwaone ni manje mwapha ni miyala. Potero boma namba 7 kuti zakhazikitsa ngati lamulo, ndipo munthu sadzaphedwa akuchotsedwa dzala mwachiwembu iyayi ndizokhazikitsidwa m'malamulo a dziko. Mafuna niyankhe pamenepo kuti mumvetsetse. Cholinga chathu ife timafuatira lero tikufotokozerani njira zona kuti kodi chifukwa chani tikuyima nawo, tikubwera nawo kuti zachitendo ndani chifukwa chake chani. Ife tidali achinyamata mayufi, osati mayufi yangu bwaniya, osati mayufi amana kunga sipata, koma ndife anang'ono amene taona makolo athu akuchita ndani. Taona kutobwera boma chipani chimodzi. Tili achinyamata timayang'anisitsa kuti zimatani. Taona kukusokonekera dziko, azimayi athu akugonedwa, azimayi athu akulandidwa zinthu, azimayi athu akukhala mbumba zakamuzo, tikupereka mazira, tikulipira msonkho, komanso azibambo athu akuthawa msonkho makakhala mchire. Taona makadi agulitsidwa. Tapereka mphatso, chilichonse angachita kamuzu chachitukuko dziko mwathu muno timalipira kwathokoza. Kamuzu kada amene timalipira 50 kwacho. Chansa college timalipira ma 20 tambala.
chilichonse amachita machilipira koma konse kuja kupondereza ufulu wa dziko chifukwa sudi ndoti Malawi anthokoze mtsogoleri chifukwa mtsogoleri poyambidwa ntchito ya president ndioti akakhale otumikira dziko. Ndiye taona zimene zija kufika poti asizikuenda bwino tidakalawa nawo ntchito mene atati mpakati mene William Kanyama Chume mene Achisiza mene Otoni Chirwa mene August Bwanausi amathamangitsidwa Malawi 1964 anafe tinadzatata mapazi kumbuyo kwa cheko okalowa mugulugulu adakalowa nawo okalowa masishemu analowa nawo okalowa nawo muchimoyo muchire adalowa nawo. Tufuna ndiyankhulezi kuti mumvetsetse kuti tachoka kuti ndiye tili pakati pa nkhomenya nkhondo manager tadzayiwina nkhondo ija chifukwa chipani chimodzi chinadzafoka nkhondo zimene machita ntchilemo ku Tanzaniako ku Mozambikiko ku Zambiako ku Londoniko zidawina pomkakamiza mzungu kuti awati adulirani chithandizo akuti poteka nacho kufikira akamuza anavumira kukhale matipati akamuzwa tavumira matipati aja tidasokoloka ntchire muja tonse kubwera pakhomo kuti tsopano tisange boma atsopano posonga boma atsopanopa kumakhala mtsogoleri mmodzi pa nthawi kumete mangasakasaka kuti awo akhale kutsogolo. Tinangotenga boma lija 1994 tidadzamba kuzindikira kuti zinthu sizilongosoka chifukwa tidaona kuti demokrasi yotanthauzo lake kulilephera boma lazimani zambiri lotanthauzo kulilephera chifukwa tsopano adangosintha zimene zinkachitika boma limodzi lija anangozitembenuza yangi yenyeja idadzava chovaja Young Democrats kumamenya anthu kumasowetsa anthu kumapha anthu chipani chimodzi chinakhala ndi mphamvu kuposa zipani zina ife tidadzabweranso ntchire ku exile tili kumeneko sidakhala chete tidagwira ntchito yoti Malawi adzapulumuke. Ndikupatsaniki tsanzo lero nankho lako ndi Thomas Kachere kumbuyako kuti tili ku Namibia pamene Abakili Muzana alephera kukhala teremu yachitatu adakangotenga bingwa mthalika mwakhumudwira Aleka Banda mwakhumudwira Harry Thompson mwakhumudwira Justin Malewezi kuti sangayika amene ifa akaniza kukhala boma akhale kachitatu anaokatenga bingi nchipichiromo kudzasiya ife tidadzudzula kuti asatero chisankho chonso nkubedwa tufuna titikuzanife nkubedwa chisankho chowina kuanda chakwamba anthu mukwaita nyato dzakhala nawo kuti adzakhala nawo polumbiritsa musanalengeze chisankho mukudziwa bwanji kudakhala kuba podzudzula izi Abakili Muluzi ndi abingwa mthalika anadzamanga munthu amene nanuyo kuboma la Namibia 2004 ndidakhala ku ndende ya pasi pa nthaka 8 days boma la Namibia litanditsekera ateketefu akapirikoni NIB ochoka ku Malawi 18 akundifunsa mafunso opusa kwambiri sitidasiya pamenepo milandu yokuti ipitirire idadzalephera ifo abimu ndi Abakili Muluzi anayamba kumenyana pazawo kuti animbe mulandu kulephera boma la Namibia ndi masulo ali sitikuona mutu aje iwe masulo dzikhala takhala tikuyende tikusakasakabe kuti Malawi adzakhala watendere kufikira poti ndadzafika poti matipati ake tiaphike nsoka kawiri tikanye mata ozindikira bwino ndiye ngati mukudziwa achakwera ndachilima kuti alawe mpando uwu tebulo yake nali inoyo ngati munga usimukunayiwala tebulo yake nali inoyo cholinga nchimodzi dzikoli lichoke ku mavuto awa oberedwa awa dzikoli lichoke ku mavuto omaliganizira kuti ndiye nkhokwe yomakolola muchimanga kumapopanda olima dzikoli lichoke ku chikhalidwe ichi chomena kuti tidzilibera adzilemera mapresident ndi nduna tichokeko ndiye timati achakwera ndachilima amenewa akhoza ukasintha
kuiwala kuti achakwera ngama ya Congress Party magazi ayo nga Congress Party sangasinthe. Uyuso mwana tina kupili ya Saulo Chilima tidaiwala kuti anali ku buluku dzana ndiye ku buluku tamkumena kwezo kazuni sata lero Saulo Chilima bwana izuni sata wakeyo kudzolwa naye mboma tonse lero tonse onse ikungonunka Katangale kufika pomveka nazo kumpaka nazo munthu wa Mulungu pozindikiraso kuti apa palakwika tidati titani tiyambe kuchita mwina maphunziro tidziyachita maphunziro atsogoleri athuwa pomaphunzitsa kusintha kaganizidwe ndi amalawi kumbukira chaka chino chachitatu tikuphunzitsa mindset change kuyambira 2020 2021 2022 2023 ino mpamene mwadzadzuka ona kuti ayi kuphunzitsa kosaphunzitsa munthu amene sakufuna kuphunzira sukulu maphunzitsa mwana amene ali ndi chidwi chotafuna kudziwa ife nkumangayika kuti ayi achakwera munthu wa Mulungu amva achilima omamanyazi achotsa za blues ja azichita za kuno fo kuno kulibe mbendera ya chipani ndi mbendera za dziko tikuyendetsa zipani zambiri tiyedzadabwa kuti mindset change yathuyo palibepo achakwera olo achilima olo nduna ya za information ya zolengeza agosipelo kadzako kunena kuti ino wireless tamatulutsani zimene akupanga mindset change zija kuti dziko lonse lipindule ayi mpapete tadzindikira kuti anthu awa sakufuna kusintha chifukwa chokhota ndi chokhota basi chimene tadzindikira ife ndikuti wamala Congress Party adakhala wamala Congress Party ngakhale asina nkhope chimene tadzindikira ife ndikuti kulibe woganiza bo koma ngatale DPP ndi organized mwa blue sitila nami lero dziko laonongeka motere apa Katangale $280,000 yapita motere apa 96 billion yapita motere apa mona makaro akazanga kudwala pile kuchipatala apile kuchipatala nkhani yanje sale simulandira chipatala chakecho cha ku America kapena cha ku South Africa mpamene tidabwera kwa Malawi kuti Malawi kuti mukuti bwanji ino nkumanena kuti kuphunzitsa munthu samango kuphunzitsa asakumva takapangani nokha ndiye tinabwera pano kudzafusa komanso ndatuma anyamata ine amene ndaenda dziko la Malawi kona ndikona tidali ndi msonkhano 2021 ku Blantyre kukuhesi kukafusa mafumu kuti mukuganiza bwanji mankati yayi galu aliyense amaphunzitsidwa masitayilo ali wang'ono agalu wakulu akale simungaphunzitse ngatazolowera kukaja kukakota bwala mwa nyumba ndiye kuti simungaphunzitsidwa adzikakodza pena pati kapena kuchita chimbudzi pakona sizitheka mukanaphunzitsa aliyana ndi anthu andi akuluakulu samva muchite nokha mpamene tidadzamba kukamba kufusa malamulo amati bwanji ndi amalawi mafuna ndikuwuzeni ena inu mukufusa kuti iyayi mukuchedwa mukanabwera pa ground gule mama ezona koma ndimafuna ndikuyankhulenezi mu chaka cha 2018 boma la DPP lidakhodzokera ndi mphamvu atakhodzokera nazo mphamvu komanso ndalama zakuba zitachuluka anadzakhazikitsa malamulo okhwima kumulepheretsa Malawi wosauka kuti asadzakhale ndi mphamvu yoyankhula mawu kapena kuyima nawo ku parliament kapena kuyima nawo ku state house kumakhala ndi mphamvu adakhazikitsa malamulo oti zipani ziunikidwenso ndiye kudabwera lamulo latsopano loti mbuyomo chimene tikukumbukira ife 1994 constitution yathu inali yoti ukhale ndi anthu 300 dziko lonse la Malawi ukalembetse alembe anthu 300 ewo upite nawo ku register general chipani angakupatsa konko koma 2018 kunadabwera malamulo onena kuti aliyense anafuna kutsegula chipani kuyambira 2018 iyo ayenera kuyenda boma ndi boma lililonse apeze
apeze anthu pamanja pamaso asankhule pafoni akumane nawo ndi maso ndi ayankhule kuti fulo tsogwa chipani anthu osakhala nzika wamba akhale ndi chiphaso cha nzika chiphasoso chikhale chona kuti sikinathe chili valid chili m'masiku ziphaso za Malawi zomakhala m'masikuti ndiye ukapeza anthu amene 100 walembe pansi ukalemba pansi unyamuke nawo mayina awo ndi ma ID awo kani makopezi upite nawo ku NRB osati ku register general koma ku NRB kumene amalemba ziphaso za nzika kumene kuja aziphaso za nzika aja aunguze ziphaso 100 zimenezi ayang'ane mabuku mwawo mukaundula mwawo ngati anthu amene walipo akapeza kuti alipo ndi alembeno chikalata nawonso kukulembera iwo kuzana kuti ayi taona anthu wandi amene wati tikwadziwa ife ndalembetsati kunoko ziphaso za nzika ukachoka apo unyamuko upita ku ofisi ya district ya bwana mkubwa DC District Commission utane chikalata cha kwena bichija ndi mapepa ako amene walemba anthu 100 aja uzeswa DC unabwera ndi anthu awa kalata yakwena bindi kalata ekani mayina awo ndi awa masignature awo ndi awa ziphaso zawo ndi izi ndiye tufuna mutipatsenso kalata nayenso DC apite mkaundula wace akayang'ane mkaundulamo akapeza kuti mayina onsewa alipodi alembeso nayi kalata chache chionera kuti anthu nga mboma langa lino tapo andikwadziwa ndiye akupatsa chikalata chicha ndiye ndimafuna ndikuze na Malawi dziko la Malawi lilonongeka palibe chilichonse chimaperekedwa mwaulere ngakhale kuti ogwira ntchito ku NRB ogwira ntchito kwa DC amandilandira salary koma lero kuti umtume munthu achite ntchito imeneyo amakuziratu kuti mukakhala mboma mudzikaba ndiye ife tidyere zathu ndiye sitingogwira ntchito imene popanda m'malo mwake kukufunika ma 5,000 ma 6,000 ma 12,000 malinga ndi mmene mungapezera anthu akuyenera piwo ndiye mudziwe kuti dziko la Malawi linawonongeka kulibe chaulere ngati passport yeniyeni kumagulidwa kawiri konse mtengo wace ndiye kuti kuyenera piku mwene muperekenso ndalama zapambali kuti akupangire ntchitoyo mukapanda kuteramana kuti zachulukitsa 100 tili bize tili anthu ambiri uyenderera mpaka mwezi kapena miyezi chonsecho afuna auze kuti ndizifuna nsangasanga ndi amati ndetu sitingochita chabe ya zofuna imene tidzachite Saturday muchita bwanji Saturday ntchito yanu ndiyoti mudzigwira kwenda olemba palaisa mugwire ntchito zimenezi koma akuza tene zofuna tikachita ubwera kapena achichera kugwira ntchito komanso atifuna lunch izi zatimangitsa ife Malawi ife makamumuvi kuno kuti tikhale ndi mangolomera kuti tikalowe mboma tikachotse nyasi zimenezi chifukwa munthu ogwira ntchito mboma ufuna ndalama zapambali bwanji pakuti boma lakulemba ntchito udzipereka zimenezi izizo amene amapereka maamulo sanene kuti azidzagwira ntchito lowe kapena mulungu ndi mbali imodzi ya ntchito koma takomani mavuto amenewo ndiye mukamanena kuti tabwera ndi pa ground tikukomana ndi zokhwima kudzakhala kuti ife si ana wa muluzi si ana apinga mtalika si ana apita mtalika si ana achakwera si ana asawo chilima si ana akamuzipande si abale onse ndiye mudziwe kuti ndalama zimene tiyene umapereka boma ndi boma kuyambira ku Nsanje mpaka kukalonga maboma 28 taganiza ndi pamene pamala dziko ili limalowa kapena likulowa lalowa m'manja mwa mbava amene afuna kumpanga osawa akhale osauka olemera azilemerabe uku ifeyo boma la namba 7 tufuna tidzaphwanye zimenezo tidzamange mulatho oti osauka ndi olemera tidzaponda mulatho umenewo chifukwa taisatsa tayenda nditu takwanitsa mdzina la Ambuye tafikako kumeneko tangotsala pang'ono kuti timalize ndiye kubwera pa ground tibwera ino mutambo ochokera ku SMBC mutambo ochokera kuboma kuti chipani chakuti chavomerezedwa chayenda ndiye tikupezani m'makomomo tibwera m'makomomo tibwera
makwalamo tibwera mmizindamo tibwera mmizimo kudzakuza kuti tilipo ife tabwera mapulani athu ndi awa komanso sikuti tikubwekana kuti tabweramo tifuna mutivotere ayi tikabwera tidzakuzana kuti kumudzi kwanu kukhombe kuno muli ndi anyamata amene mmakhulupirira mumatuma ukachitika maliro mumatuma ukachitika matenda ndi amene thamanga kuzachitukuko mutipatsa anyamata amenewo akatiyimire ku muviku ngati phungu ngati kansala ngati president. Inu kumudziko mutipatsa anthuwo ifeyo ndiye ife tawuza kuti kumuvi kuno cholinga chathu ndi mafumu akuyankhulani aja ndi amene kupanga target. Anthu amene akutengani kwanu aja ndi amene kwayang'ana pa chifukwa icho mwene kwayimirira anthu amene aja. Chibetiza kupemphani choyamba chimenecho. Ndiye mutipatsa anthu aja mutipatsa akayimira president mutipatsa oyimira kansala mutipatsa oyimira uphungu. Kumeneko mukwadziwa anthuwo ndi ife sitikwadziwa. Tikuti simutipatsa wakuba, tikuti simutipatsa zigawenga, tikuti simutipatsa mbava zosokoneza m'midzimo. Mutipatsa ana okhulupirika, mutipatsa chinyamata okhulupirika, mutipatsa atsikana okhulupirika. Ndi amene tidzawuza tibwerani kuno kumuvi kuno mwambo wathu ngoti tikayimirire nzika za dziko ndi kukweza dziko lathuli. Kuba kuno kwayi tikuchotsa maso tikudula khosi. Ndiye kuti pamene paja tathalani ndi pempho loyamba lachiwiri tidzana kuti simwatipatsa anthu awa phungu wanu mufuna akhale uyu kansala wanu mufuna akhale uyu amene mukanakonda akhale president wanu ndi uyu tikuwatenga amene watsopano apite akapikisane kumene kuja koma ndi pempho lomaliza mukocheza pamudzi pano nonse amene ali mzika ya Malawi akaonetsetsa kuti wakalembetsa kubungwe lija lovotera mavoti Malawi Electoral Commission. Muonetsetsa mfumu, muonetsetsa a district committee, muonetsetsa village development committee kuti Malawi aliyese mbwano pamudzi pano wakalembetsa kuti adzavote. Tsiku likakwana kati votereni. Zimene tidzachite tikabwera kumudziko chipani chathu chikalembedwa zimene ziwiri. Ndimafuna ndiyankhule izi kuti mumvetsetse chifukwa ambiri mukungoona ngati tangokhala iya koma malamulo amene akhazikidwa ndi DPP 2018 akuletsa ndipo mwina munamva zipani zinapita chakuti koma tangobwera lamulo limenelo zipani zinangosungunuka chipani cha John GC kulibe chifukwa choti chilibe anthu 28 potero ife tikwanitsa malamulo obe ndipo zikutheka chifukwa chonera kuti wa Malawi mukonzekera kuti muvi wachilungamo boma namba 7 abwera nchifukwa simukutopa tikati tabwera mmudzimo mana kuti langai khadi langai chiphaso langai ziko mkwambiri tikuthokoze tikachoka pamenepo ndiye kuti zonse zatha. Mapiro ale amene tifuna tikupatseniwa ndionera kuti muonetsetsa Malawi kuti sitikungobwera kudzangocheza ayi sitikungobwera kudzangocheza tifuna kuti dziko lisinthe. Ndiye mukathana nazo zimene zija mathana nazo mwene aso mpite ku bungwe la National Planning Commission ndi zonse ziyakata kwa DC kata kwa NLB muchoka nazo zimene nazo ku bungwe la National Planning Commission akuti akaone manifesto anu constitution anu ngati ikukwanirana ndi malingaliro aboma atonse amasomphenya 2063 mwaona kupindika kwa dziko amene amaganiza tsogolo la dziko ndi azipani chipani chathu chidzati koma kuti mukawuze amene akonza masomphenya ena mukawuze kuti ifeyo pamasomphenya anuwo manifesto athu ndi tikadzala mboma ife malamulo opusawa tikuchotsa tikangola mboma ife malamulo opusawa tikuchotsa tichotsa potani chifukwa aliyense amene akwambitsa chipani ali mmaloto aja dziko ndi nzika za dziko ndiye ndisakakuze inu kuti upanga plani yanji
konse nkufuna kupondereza munthu osauka, kupondereza nzeru zabwino zokuya kuti zisapitirire awa kubawo. Ife boma number 7 tidzasintha zimenezo. Pillar number 9, mwana wanga uja mwamuona hapa amene wajawabwera ndi chiposta chake chimene chikulemba zinthu 6 zolembedwa ndi lemba limodzi ala zonse zimene. Malawi uyu akufunira kuti atsogoleri amene akubwera boma number 7 amuunguzenso. Tinali Malawi wokoma bwanji mbuyo, zokomazo tizibwezerenso. Tinali Malawi oti anaononga zotani, zimene anaonongazo tizibwezerenso. Malawi wathu akanakhala kuti amatukuka njira yotere, akanafika pati tiyambe kumanga pamene. Malawi wathuyu akanakhala kuti ngofu ali ndi anthu oti amanthandiza kuti akanakhala ndalama zingati akanokutukuka bwanji titukule motero. Malawi wathuyu akuyenera kuchiritsa matenda a mtundu wanji amene amaononga. Oyamba katangale, wachiwiri kusankhana zigawo, achitatu kusankhana mitundu, nthenda yachinayi kulembana ntchito pachibale pachiweniweni, zachiwerewere zachisembwere. Zimenezo boma number 7 ndikudzachotsa chifukwa ndi maala 6. Ndiye pali maefu atatu amene mwaonacho. Maefu atatu amene ajangone tikhoza kupereka nzeru muli monse, tikhoza zakhala zidempereza anthu muli monse mbomamo, koma zinthu zitatu zakhalepo: chakudya, mafuta oyendetsera dziko, komanso ndalama zakunja. Ku manifesto kuli zina, iyo ndi mapiro chabo ngogonera rubedi yende bwino, tulo tikome tidzilotapo bwino, kuonetsetsa kuti zimene zilipo sana kagone. Boma number 7 man. Pillar number 10, ena ainu mudzina kuti awandiana adi 8 bwanja kunena kuti atapita midzi mwadzikauza anthu kuti tipatseni munthu. Ndiye kuchoka nchipani nchani, fa chipani chimechene chibweza zoti ife tikukupatsani anthu awa. Ife boma number 7 tikukita zimene andale tikusiyana kuchita zimene andale amachita. Ife si anthu andale tikungobodza koza dziko. Ndiye tazindikira kuti ngati wachipani atakubwetseni phungu kumene, mudziwiratu kuti uyuyu adzigwira chile chipani osati ya ino kumene kumudziko. Ndiye feti kuti iniyo mukatipatse munthu nkumuuza kuti iwe tukupereka ku chipani cha muvichi ukayimirire zosowa za tukulu. Chifukwa osalowa mchipanimo ndi amene umathamanga kuno nkhani za dzitukuko, ndi umathamanga kuno kukagomaliro, ndi amene timakutuma kumudzi kuno, amene amene ufuneni mafumu alilala mudzi kumeneko mutipatse nyama ameneyo, tsikana ameneyo akatikhalire phungu, akakhale kansala, ngakhale president amene mutipatse. Chifukwa kudziwa kuti anthu amene wawo mutikasankha akawina natenga mipando kubomaku adzikhala konko kumudzi kwanuko. Zaka 58 phungu akangosankhidwa chokera ku Khombwe amasamuka kukakhala ku Lilongwe, amasamuka kukakhala ku Blantyre, mudzamuonanso nthawi yachisankho. Ngakhale kuchitika maliro falero ndalama ya CDF na amanduza kuti CDF iyi akuti ikhale CF kapatika CFF. CDF ndi Constitutional Development Fund, ndiye wanena kuti ikhale Constituency Funeral Development Fund. Wena watero mpana kusongeza kuti ndalama zimene alandira aphungu za chitukuko cha ku constituency kuja ndi zogula mabokosi amaliro. Gula maliro bokosi liuso sikuti phungu yakhala kapena kansala yakhala amangotumiza pa Airtel Money kapena pa Mpamba TNM agule bokosi ndili kuti lomwe ndili busy. Tapita ni mukamuyang'ane mukampeza ali kunchesi mphetephete mwazi mani.
ngatali mamuna, ngatali mkazi ali mphenyo mwazi bambo. Kuno mabaya ku parliament kapena mkudzatani aya anasamukako chifukwa tsiku lilonse mene ali kulilonga kwa ndi 100,000. Boma number 7 tikuti nzika za Malawi zili patima pathu, dziko la Malawi lili patima pathu kupatula chine chilichonse. Tikulowa boma number 7 tikayang'ane nzika pakati pa mchombo wa dziko, tikayang'ane Malawi ngati dziko pa mchombo pake pa ndale zathu. Pa Chingerezi tikuti citizens at the center, country first. Aimaka dziko akhale pakati pa chilichonse mene tikuchita. Nchifukwa tikuti tidzafuna phungu adzika khala konko ndiye mutipatse chifukwa pakali pano mukana kumene. Ndiye mmene mukutipatsa ife tidzamuzabe kuti inu mulimbikire kukhala konko chifukwa mmene muli kumene kukhala phungu ndiye kuti kumene kukhombe kutsopano nsewu zilimidwa ndi trakitale. Kumene kutsopano madzi mondisitoti mijigo iliko kapena mapaipi akulunguzungulira pansi pa nthaka kumene chifukwa mukhala konko. Koma kunchotsa phunguyo kansa akakhala ntawu ndiye kuti mukwasiya mafumu aja ndi anthu awo akunzunzika. Misewidza konzedwa ngati president akuwazikira msonkhano kumeneko kapena ngati phunguyu akudzoti nthawi yachisango ikwanira nimumona akubwerera tsopano ndi dzimanga tokazinga mbuli uli zace kumadza apatsa ana munsewu makakoma nawo dziwani kuti afuna vote. Boma number 7 sili kufuna zimenezo ndi amene atakuza kuti ndi ana sakudziwa chimene akuchita pepani ife sidabwera kuchita ndale za DPP za UDF za MCP za UTM za People's Party kuchita ndale za movie wa Chilungamo Revolutionary Party. Nchifukwa kuti mawu revolution tudzachita ndale za Napolo, tudzachita ndale za Mvulu, tudzachita ndale za mphepo ya mkuntho kuti zina zokwa nchiswe zichibereke tudzachita ndale za tsopano. Pillar number 11. Tamba chisoni ifeo kuti pamene kuti tufuna kudzalowa mboma nzika zakhala pakati pa mchombo pathu, dziko lidzakhala pa mchombo pa zolinga zathu zonsezo. Tikungomva chisoni kuti lero tikumva pa uthenga umene a president a dziko lino achakwera amapereka ku auti pa uthenga wachanu wapasa adayankhula kuti Malawi tisamataya mtima chifukwa tsopano dziko lino kapikira force ati kapikira hydro tsopano yamba kutulutsa magetsi aja. Magetsi anangongeza December chaka chatatu, December chaka chatatu kani July chaka chatatu anakuti komabe tikhala mavuto akuti andimawa mpaka December fwa kapikira wathuja ata December. Mwezi umene achakwera kuti tsopano magetsi aja atheka mwezi wa April chaka cha 2023. Koma lonjezo linali la 2022. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni za Malawi kuti magetsi athuwa amene akuti akusekerera lero akuimbira akudikulira mchuno 51 megawatts. Pa 51 megawatts paja akaphatikika onse dziko lonseli tili ndi 251 megawatts. Mwene simu niva kuno 251 megawatts dziko latu 20 million. Dziko latu nene tsiku linake kubwera kumbuyo pang'ono kumachita tidzibakera pang'ono munthu akula mopusa kuswa ndi mbamba. Chifukwa dziko ili kwa zaka 58 lalekereredwa mochititsa manyazi. Dziko latu 20 million simunganene kuti simunganenenso kwa kuti tili magetsi 251. Mukauza ku Mozambique akusekana, mukauza ku Zambia akusekana, mukauza ku Tanzania akusekana, mukauza pa chilumba cha Mauritius akusekana. Chifukwa kulibe dziko limakhala ndi mphamvu za magetsi 251 megawatts. Lili dziko imene imakhala township. Koma boma la thunthu
mutu president wakaenda pakape tiofira magali moto wa 60 kapena 40 akukanyadira 51 megawatts. Boma number 7 lidzachita bwanji pilo number 30 ifeyo pakali pano nsakunamizira Malawi ndife anthu amanyazi panopa tikadzalo mbomamo tidzachita manyazi kuti tisaonekere kuti ndife atsogoleri chifukwa enafe timadziwika kunjako adzatifunsa anzathu kuti muli boma lake limene ya 251 megawatts manyazi ndiye tidzatitsekera kaye pang'ono tikagwire ntchito. Songa zotoa kamera sadzakhala pafupi nafe takaphika magetsi kandi a sola ndipo kuphika kwake sudzakhala kumaphika 50-40 iya tufuna tichambira 100 mwapita kutsogolo ngati ali amphepo ngati ali amadziwo kandi adzuwa koma amadzi pakuti ni nyanja 5 silidzasekale pamenepo ya tidzayesetsa kuti nyanja iliyonse idzitulutsa 500 kapena 1000 megawatts. Madzi ake omwewo tikuagwiritsanso ntchito kukachita ulimi wa nthirira tidatero ku manifesto kwathu kunja potero sitidzatulutsa liwu kuti Brian Banda adziwe kuti tikumanga chani kumathithi amagetsi tidzachita ndi mobisi chifukwa ndife amanyazi tingaonetsere tikagwiragwira ntchito jatithe pokatsegulanso akatsegula ndi amfumu kapena induna kapena kansala kumene kapena meya uje ni mphungu. President sangapita kumene kufikira tsiku Malawiyo ali ndi magetsi okwana 4000 kapena 5000 megawatts pamene president angadzuke kumayankhula nchifukwa kuti president wathu wamumva chilungamo sadzaenda pa nsalu yofira asanachite chilichonse mdziko osateka ayamba waonetsa chitukuko chache ayamba waonetsa mphamvu zake ndi adzaenda pa nsalu yofira ndipo nsalu yofira timakana tikuti idzakhala blue kapena yoyera fa yofira imatikumbutsa zoyipa magazi oyipa kwa basa amene avula za dziko lonse. Ndiye nimafuna kuti amayi mumvetse apa kuti dziko lathu ili nonse amene malikonda tiye tikhale pansi mozama ngati tikuyankhula pano zili za nzeru mukumamva mumtima mwanu mukuti izi za nzeru tiyeni kumene muliko kandi ku diaspora kandi ku Kalonga kandi boma lanji ku Mchinji kandi boma lanji mu Lilongwemu kandi boma lanji ku Blantyre kandi boma lanji ku Nsanje kandi ku Luchenza ku Tegerani ku Khonjeni tiye tiyambe kuyamba mabranch kumene anthu tidziauza kukubwera mumva chilungamo udzati boma lake lidzati anthu ogwira ntchito kumuviko achokera ku Khonjeni konkuna sabwera Sanders Juma ndi agulu lake ndi anthu ochokera ku Blantyre kapena kukhomba kuti ayike nyawo ayi konko kwanu kwa musankhe anthu chimene kufuna nchoti boma number 7 chitukuko chidzakhale m'midzi. Boma number 7 chitukuko chidzakhale m'midzi osati chidzakhale mtown moka ayi koma tichidze choka mtown mu kumalowerera kanga kuti mafuta akutayikira chitukuko chidzakhala chotakira ngati mafuta kutayikira kumudziko nchifukwa tufuna ambiri oyendetsa okhala mboma number 7 adzakhala okhala kumudziko kuyambira ineyo bantu Sanders Juma ndikakhala kukhomwe kufikira nditaona kuti ntchito ikuoneka mutu wache pali zotosa kuti palicho tikupanga ndiye kumati atete ndikakhala kusanjika chifukwa mukakhala kusanjika zipinda 300 mumakayiwala kuti muchokera kukhomwe mumakayiwala kuti munabwera ndi malonjezo mumakayiwala kuti anthu mwasiya khombe kuja alibe nsewu alibe madzi. Boma number 7 ya Malawi likulonjezanso momenyetsa nkhango pamwala kuti sitimvera za digiri kwa America fo walephera dziko
sitimvera wa degree ya ku Britain chifukwa ononga dziko ndipo sisamvera wina aliyense amene kuti sakudziwa amene atalero sakudziwa ndi anthu oti anali mbomamo anakhala pa mpandopo ali mdzipani kale koma funso loti iwo odziwa achita chani palibe nchifukwa tikubwera ndi maala 6 aja maala yuti kuti kubwezeranso kusonekera wina anajononga kubwetsa maloti alawo kukonzanso kusonekera wina anazisokoneza ife tikuti tikudzakonzanso reform, reconstruct, rebuild, restitute, restore, komanso reconstruction. Chizungu chimene pachichewa kumanganso, kubwezeranso, kuyikhazikitsa, kuchiritsa, komanso kulibwezera dziko pachimanga. Ndeti kudzaphatikiza kuti tisanakagone tidzayenera kumawerenga maefu atatu. Tisanagone tsiku limene maefu atatu kuyang'ana. Efu oyamba alipo chakudya pachizungu ndi food. Ndipo food yosiyanga ndi akazanga ndi ana anga ya kuyambira ku Nsanje mpaka Kalonga Amalawi lero adya. Tikati kuti adya mumva udyo mumva ngati za chilima zona unadzadya katatu iya ife tidzafuna kuonetsetsa kuti talima chimanga chokwanira ngati boma osati ngati Amalawi m'midzi moya ife ngati boma minda yathu ya boma yalima chimanga chokwanira choti tikamva kuti kuli njala ku Nsanje tithamangitsa thaki lero lomwe ndiye tidzaonetsetsa chakuti chilipo efu oyamba. Chakuti chachiwiri tidzayenera dziko lathu lino nkhokwe zathu zosunga mafuta dizilo, parafini, petrol, benzini zilipo tisanapite kukagona ndi efu wachiwiri amene fuel tisanapite kukagonanso efu omaliza wachitatu tidzayenera kuonetsetsa kuti mmene ugona lero kodi mabizinesi athu dziko mwathumu makampani onse dziko mwathumu ndalama zoti akagulira katundu oti aonjezere makampani awo kuyendetsa makampani awo zilipo forex pamenepo kuyankhira kuti ndipo oyankha sinduna ya oyankha akhale governor wa Reserve Bank ndipo asabwereka adzabwera ndi amene tidzampatsa tidzapatsa anthu oti adzigwira nawo ntchito abwere amene adzane kuti zoona ndi ndalamazo zilipo chifukwa akabwera governor abwera yekha adzani nyambire ngati president kuti president musatero zonse zili bwino akuninamiza. Boma number 7 tidzakhala ndi agalu ambalipo akayankhula mabodza uyu anabwera ku State House achitoperekezwa kupita kwawo mkaza ndi anayi akadzota anapita kukanamiza president ku State House iko ndiye wambedwako makofi. For boma number 7 sili kudzasekerera dziko lawonongeka ili kwambiri zimene kutengerani ngati mapiro alero zimenezo koma inu Amalawi mukuti bwanji kalata yachoka ku Amalawi amene akhala ku Northern Ireland ka Northern ka Southern Ireland chilombo chija cha dziko la Britain ndi funso likuti ife timatsatira ndithu zimene mumalangiza zimene mufotokoza boma number 3 koma tini mafunso angapo mukuona bwanji nkhani ya zipembedzo m'dziko la Malawi. Dziko la Malawi monga mayiko ambiri mu Africa muno ali zipembedzo zambiri mbali imene iso ndimene kupangitsa kuti katangale ndi ulesi akhalepo. Inu mboma number 7 mudzapanga bwanji ndiye ndikupetana amene wamwina a movie watijoyina mochedwa sadamve ma manifesto athu akumbuyoko tidatero ife kuti boma number 7 chilichonse chimene chikubweretsa ulesi mdziko kandi kampani kandi bungwe la masewera kandi chalichi tikudzatseka. Chifukwa chani lero li Amalawi ambiri takhala ndi ulesi fati makhupiro timira ku chalichi kwa profeti akatipempherera atipatsa ndalama ziyakuti miracle money. Amanja abambo zidatha zimene zijazoti kudzakhaso mana dziko lapansi zinachitika m'Baibulo sizidzachitika m'moyo uno. Potero wina aliyense ayenera kudya lake thukuta
ndipo dzoti kuli matchalichi ena amene atsogoleri ake adayesa zintchito analophunzira ndiye ntchito zinachimwa sapeza ntchito amagwiritsa ntchito sukulu yawoyo nkuchachalika m'baibulo kumanamiza anthu pomapatsa zolowa lero iwo nkumalemera kwambiri kukanzi magalimoto chiyani koma munthu wa mulungu amene akutsatira yosauka. Boma number 7 ikudzaonetsetsa kuti matchalichi ngati 10,000 tidzatsala ndi 200, ngati matchalichi ali 200 tidzatsala ndi 15. Tikudziona ambiri munena kuti ayi zoyipa koma dziko lopanda ndondomeko si dziko, dziko lopanda lamulo si dziko. Iyi ngati ndi democracy, koma democracy zakhale mtunda kapena zakhale njira ya ulesi, democracy zakhale njira yophwanya lamulo, democracy zakhale njira yopangitsa kuti anthu adzikire zimene akufuna, chifukwa ufulu uli ndi malire ache. Chifukwa akaidi amatsekera mu nyumba ndi anthu ali ndi ufulu, koma poti anaphwanya lamulo ayenera kutsekeredwa mu ndende. So ngati mkhale kuyankhulaku tiyenera kuyankhulako mukhale m'malire, tisapitirize. Ndiye ife mboma number 7 tidzaonetsetsa matchalichi onse atsekedwa. Mwadandaulanso kuti koma ndiye phokoso mafellowship mchilomonimu, mafellowship mzingwangwamu, mafellowship mchilobwemu amalephetsa anthu kugona zoonadi. Matchalichi tanthumbati tambiri taito tikumachita zauchisembwere ndi usiku kumasokoneza anthu kugona. Boma number 7 lidzakhazikitsa ndandanda ndondomeko kuti matchalichi adzimangidwa lero lakuti anthu adzisankha tipite ku Katolika, tipite ku mboma number 7 sitikudziona ngati zimene zamangidwa kale, zamangidwa zamangidwa, koma mafellowship odali ndi ali mphepete mwa nyumba mwa anthu tidzawuza kuti chokani malo anu ngokhala anthu siopemphera. Mmene timachitira mabala singatsegule mu location pali malo akukhala bala fakumakhala phokoso. Ndiye inunso amisonkhano ya mulungu iyi takakhale madera anu kuti phokoso lisampeze munthu amene sali membala wako. Boma number 7 likutero. Funso lachiwiri lachitatu kukuchoka kuti kodi ntchito ndi udindo wa mabungwe a Department ya Social Welfare ndi ya mtundu wanji? Sister wanga ndikuyankha motere, dziko lathu la Malawi lili ndi anthu ophunzira koma osadziwa chilichonse. Ife takhatikuyankhula ngati mwano kuti lili ndi ophunzira amene tikumati educated idiots. Takhatikumyankhula choncho koma anthu amaona ngati mwano si mwano. Tili ndi Department ya Social Welfare ku Malawi koma palibe amadziwa mmene mukatimo kuti ntchito yathu kuno ndi mtundu wanji. Lero lero social welfare ilipo ndiye kuti ndi amene akanayang'anira onse amene akhudzidwa ndi namondwe wapitayo, ndi amene ana ena amene alibe makolo oti mwana watsala mmodzi tinadzudzula State House kuti achakwera ngantenga mwana m'manja nkusiya akudzutisa kusiya aliyense akadanchita adobu tapita ku State House chifukwa abakire muzi ndi atsogoleri ena amachita adobu ndi ana oti alibe kolowa kwawo. Mwana uyuyu achakwera ena kupanga adobu ngati kulephera pamene pakanapatsa social welfare. Ndiye ife boma number 7 kuti tikudzakhazikitsa Malawi villages kuti wamasiye mwana wa munsewu komanso ajawa vagabond amati vagabuchani ongo papeza kuti apeza kuyendaenda mwina anapita kokachira hule ndi asolako utenga watenga adzitengedwa akakhale ku nyumba imene mama nkwaza kuti muli nkwanu dzipita. Boma number 7 imene ndipo Department ya Social Welfare tidzayenera kuti ilongosolenso kawiri kuti Amalawi azindikire kuti akati social welfare imatanthauzanji. Department imene ilipo maikali ati amaidziwa ali nduna koma sinagwireko ntchito. Tadandaula ife pano mtsikana wina akufuna kudulidwa mwendo wa lubino kudandaula afuna 600,000. Department imene sina yankhe maofisa sana yankhe kuisadziwa ntchito yawo ndi udindo wawo. Boma number 7 lidzaonetsetsa kuti
department yonse kandi inophunzira koma izizo tikuchita kuti mumazidziwa ngati muli ndiyo timaphunzira anu zipita tikufuna munthu odziwa ntchito imene imachitika ku social welfare. Mwatero kuti Malawi amazindikira bwanji ntchito imene nchachidzukira Malawi sitidziwanso kuti kuti department ya social welfare palibe amadziwa kuti Malawi kuja kuti department ya social welfare chifukwa department imeneyi ndi mayang'ana anthu amene atodwa, anthu amene asowa kuti apita kuti mmene zachitikira lero. Koma ndingakuwuzeni izi leroli ana onse amene makolo amwalira kapena apita ndi ngozi izi atsaoka akuyang'ana Dodima. Dodima si ntchito yake imeneyo. Dodima kungoyang'ana kuti zokoma zichitithandiza bwanji, koma moyo wa ana amene asiyidwa ndi ntchito ya social welfare. Koma ndingakuwuzeni kuti ku department ya social welfare kulibe tent, kulibe holo, kulibe nyumba amene akhazikizira kuti awoyang'ana anthu ovutika. Ayi, boma namba 7 lidzadzutsanso zimenezo. So ndimafuna yamu ndikuwuzaniza Malawi kuti si chifukwa choti munaphunzira sukulu ndiye muli degree ya PhD ndiye kuti mumadziwa ntchito zanu. Ayi, Kagame mwapereka chitsanzo cha Kagame pa. Kagame sana alibe degree ya ku Harvard University, si member wa Ivy League, si member wa Oxford, koma dziko la Kagame chilichonse chimayenda mwandondomeko ndipo dziko lake lupita likula. Ndiye ndimafuna kutsimikizeni apo kuti degree imakhala chimene unakaphunziracho kandi za Mulungu degree imene, kandi za science zimenezo, kandi za malamulo zimenezo, koma sizinthu zonongayendetsa dziko bwino. Kuyendetsa dziko bwino kufunika munthu wa ubongo ache wa mindset change. Munani nine Bantu Sanders Juma mkanchi kopambana chikomanenso lachiwiri chitsoko chakukocho pamene kupitizabe kusintha maganizo, koma kutebulo inoyo tikomananso la Mulungu likubwera ali ngati lingateke chifukwa tsopano tikufuna tipite gear 2. Ndiye gear 2 imeneyo mwina nkulowa pa ground kapena kukupezeni makomanumo kapena ati chintha njira yake ina tikita kukuza libwero mwake muno. Koma tikuti kukalonga ku chigawo cha kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kummawa, chigawo cha kumwera, chigawo cha ku diaspora tamayang'anana nokanoka kuti kodi amene atakakhale phungu wa movie ndi ndani, ndiye mutipatsa mayina fo mutipatsa ndino kumene pamene tidzapita no pa ground kuti Bantu Sanders Juma wabwera kumeneko mutana kuti ndakutumizana mayina munthu wake ndi uyu kapena iye atiyambe kumayankhulana ndi anthu chifukwa kuno kudzakhala sukulu kache simwakhala phungu mulibe sukulu. Ndipo musaope chifukwa parliament ya boma namba 7 chiyankhulo cha amayi anu mudzayankhula kumene kuti tidzakatsika na aphunzira alibe zichilowa atidzatanthauzira zija za makutu zija. Ndiye muyankhulo chitumbuka amene samba chitumbuka amva chifukwa pakhala omasulira zoma muuza nzungu malamulo ouza nzungu akutha boma ilacha kwera. Boma namba 7 Malawi auze Malawi chifukwa pakali pano parliament imasunga zonse kuti nzungu akadzabwera adzazipeze. Si boma namba 7. Boma namba 7 likuti akachoka Bantu Sanders Juma nkubwera Margaret Juma adzazipeze mchiyankhulo cha machi. Akachoka Asinyangwe akabwera wawo mwana kudzakhala pa mpando badzazipeze mchiyankhulo cha mayi awo ndi abambo awo. Izi zona ati muzidzisiya mafailo a nzungu zatipusitsa ndi chifukwa tilosauka. Nzungu sanandaula kuti kamudzibelana kaya chakulagula nyumba ndipo ndizo amanya kuti yosamkhala chete ku England kuti nyumba zochipako ndiye cheta kupatsani jamukhozopa ngapulani ena kumpusitsa mawu achalembe sopatsana mazina fa muchita katanga takuzindikira nzungu. Boma namba 7 kucheza kwake takhala komachezana mawazi koma zopita unachipinda ayi zikomo kwambiri.
Monire matandauli mwaliuli mwali bwanji mwachoma bwanji maswala bwanji tuzindire uli tuzolere uli mwadogera tani mosalewa sikala wanga mukumona apa mina mukudziwa nosenu dzana ilo mas 2019 sorry I must speak English. I'm Malawi. Greetings fellow citizens. In the district number 29 we say bon dia, bonsoir, greetings, saubona, dumelani, murichani, marokerwa, maskat. Fellow citizens, today we just came with high momentum because the ground is now demanding. We came, you remember the face of this young lady. This is the female movie, a young woman who created her own studio in 2019 and gave directions to Malawians over what they should do when we go to vote in 2020. I remember, I think you remember her. She's grown up now. She's a big woman. She's the one who, on social media and Facebook, she is viral. She helped us to continue the struggle for true democracy, economic freedom of our nation. That is Margaret Joe. And this young lady is having a poster which is having 6 R's, 3 A4s. Today we didn't come with manifesto because our manifestos are all done, but we just came with benchmarks. Our benchmarks in the 7th Republic are 6 R's and 3 A4s. 6 R's stands for reconstruction, restitution, restoration, rebuilding, recovery, and reformation. They are all R's. That's our benchmarks. We are coming back into the government, or we are coming into the government to reform, to recover, to restitute, to restore, to rebuild, to reconstruct our nation. That's the meaning of the 6 R's. And the 3 F's here stands for 3 things. Our government is not going to bed before having an answer on 3 F's. We must make sure there is food, F number 1. We must make sure that there is fuel in our country, F number 2. And we must make sure that there is forex in our country before we go to bed. Why? These are the benchmarks that makes any government to have peace of mind. For us to do all this, there is sweating, there is struggle, there is a great degree, a great power of hard work. But we promise you Malawians, these 6 R's are going to be met. And these 3 F's are going to be met. Don't misinterpret. When we say there is enough food, we are not promising you 3 meals. The way Vice President promised you that you will be eating 3 times a day. Here we are promising food, meaning our government will have to have its own commercial farms that will produce maize, soya, groundnuts, beans, and anything that is edible, and make sure that when there is hunger in Nsanje, our trucks can drive the same hour, same night to Nsanje, and make sure that Malawians in Nsanje are not sleeping on an empty stomach. So I don't want you to misinterpret. It's not a promise that we are going to give you 3 meals, but we are going to make sure that the whole country has enough reserve of food. That's F number 1. And we'll make sure that our country has got enough fuel for our industries, cars, transportation of trucks, and we're talking about benzene for our air transport, petrol and diesel for our road transport, paraffin for
consumption for domestic use, and we are going to bring the fourth one. We make sure that Malawi is going to be industrialized in the usage of gas, so that we get rid of deforestation in our nation. We are going to introduce gas domestically in the villages for our people to start using gas. So we'll make sure before we go to bed, the 3 F's are there standing. So the young lady brought this poster for you to know that we are determined. We are not playing. We want to make sure our country is restored, restituted, reformed, recovered, and rebuilt, and make sure that we reconstruct it. Thank you very much. Thank you, madam. You did a wonderful work. She's fearless like your father. Thank you so much. Fellow citizens, today we didn't bring development agendas, NCDPs. We have come with benchmarks. Today is 9th April 2023. As we continue giving you the foresight and plans of the new party, we have given you all manifesto as well as programs that we feel we know will bring Malawi on the path of development as well as hope for future. Today we have come to tell you what we expect you as citizens to do, to us too. The responsibility of citizens is not only to vote. The responsibility of citizens, your duty, is not only to vote for us. It's not like that. Because by only voting, it has made you citizens to be dejected, delinked, disconnected from the development agenda of the country. You don't participate. You are not participants in anything that we are doing, because we use it only for one thing: voting. After voting, you are useless. You must go. Now, in the 7th Republic, we want to make sure that our citizens and us are connected. Government and citizens are connected, and we are united, and we are doing things together. How? Our duty is to, as a government, our duty and responsibility number one is to make sure that at the center of it all, it's the citizens. At the center of everything what we want to do is the country. I wanted you to understand that. We are different from other political formations. We are a different political party with revolutionary mind, knowing the motto of a nation. It is citizens and the country, before anything else. Now, we have given you our programs as to how we intend to change Malawi, but we have not told you why are we coming with such programs and plans, as well as we have not told you why it is us, not other political parties. Why us? Today, we're going to answer that question. Our programs today are called pillars. You can go to those of you that are living in diaspora, you go to Bears Furnitures. Before there was Spring Furniture in Malawi, you go to OK Furniture, you go to, I don't know the other, Airlines, you go and buy a bed. Very luxurious, comfortable bed, but you cannot sleep well without a pillow. So today, we have come to give you the pillows. In this episode, we have come with what we call pillows, so that you can have a clear picture as to why we are capable, why we are reliable to be the drivers of the new Malawi. Why? It is because we are the people who know how to prepare or make the bed and the pillows for comfortable sleep. We are the people who knows how to prepare a bed and a pillow for a comfortable sleep. Pillar number one. Being the youth that oversaw the system of one-party state and joined the struggle for multi-party democracy and achieved it
maturing to the point of realizing that Madibadi democracy champions were fake and half-hearted, if not ignorant towards the true meaning of democracy, we went back into exile and continued the struggle for total and true democracy. In exile, we fought tooth and nail to make sure that true democracy and the rule of law was the order of the day, or were the order of the day. The fake democracy and fake champions started to hunt for us till they managed to find us in Namibia and got us arrested. Who did that? Fake Democrats and fake champions of Madibadi democracy. They are fake. Why? Because if you are not fake, why should you hunt for someone who is fighting for the same cause? They are fake and half-hearted. Pillar number 2. The arrest was because we criticized and argued over the way democratic leaders Mbagiri Munuzi and Bingwa Mutharika made us to understand and agree to their interpretation of democracy and the rule of law. When we argued and criticized the two, Bakiri Munuzi and Red Bingwa Mutharika sent over 18 soldiers or security agents and police into Namibia to detain us. The case got frozen because the two Democrats, Bakiri Munuzi and Bingwa Mutharika, had political and personal differences that made them to be sworn enemies. Leaving us alone, then the government of Namibia say, why should we keep on arresting you? Be free. We were released without any case. 8 days in isolation. 8 days in, what is it? What is that place? Where a person stays alone. You say what? Concentration camps. What do you call it? Pillar number 3. From the youth to capable leaders, we became the voice of truth. I want you to understand why it is us. Why are we reliable to do this? From the youth that we were, we became capable leaders. We became the voice of truth, where stakeholders in politics started to agree with our voice of reason by coordinating with us, corresponding with us, working hand in hand with us. The stakeholders could not make it into government without using us, without our help and voice. These stakeholders could not make it without copying or speaking like us. I must repeat. These stakeholders, I'm talking about President Chakwera and President Chilima, could not make it into the government without copying what we have been saying. After getting into power from the fierce struggle that made some of us hunted to be killed, President Chakwera and Vice President Saulo Chilima took the path previous stakeholders and government undertook to fail the country. I want you to get the point, where we come from, why we are here, and why we are going to the 7th Republic. We trusted stakeholders because we said we are the youth. Let's help our aiders. Let's help our stakeholders. Not knowing these stakeholders are the same animals, same hyenas, different hills and mountains. Pillar number 4. As the mature youth that has grown to understand and know the dynamics and workshop of Malawi gender, having been disappointed the way those we entrusted our powers and energies to put in power have performed, looking at how they failed to stop corruption and became players of the same themselves, the way they have failed to stop nepotism, and because they are practitioners themselves, the way they have extravagantly borrowed,
we realized that we had been supporting chameleons that lied and deceived the youth that they were the change we all anticipated. That is what made us to grow up so quick and faster. Because people that we relied, we believed, we depended on, were crooks, were liars. Pillar number 5. Knowing they had lost control, they were going astray, they were becoming a liability, we ventured into a project of mindset change, hoping and thinking that they were going to change from within. When we realized that these people they are now derailed, they have failed, what did we do? We did not give up. And we never went back in exile. What we did was, let us create a project, maybe from within. They will know, they will learn and change. Instead, we ventured into a project of mindset change, hoping and thinking that they were going to change from within. But unfortunately, they didn't. Unfortunately, they did not listen. Instead, it was you, Malawians, who said, you cannot achieve teaching someone who do not want to learn. That was your word. You will never succeed in teaching someone who is not interested. You said in continuation, why don't you just join two politics so that you can do yourself what you are trying to assist these people in towards the government. You said it's only puppies that are taught new tricks, not mature dogs. Now, looking at President Jagwera, we realize that his MCP died hard. The bloodline, the blood names are for MCP ideologies. Then we turn to Salos and we realize that this is a blue guy. He left DPP with his minister and brought him to run the government. So it's true, you cannot teach old dogs new tricks. Only puppies can. Pillar number 6. You said, we as citizens do agree and concur with you that the solutions to this country's problems are exactly what you are teaching, advocating in your mindset change programs. But you are talking to wrong people. Do it yourself. We did not just agree and heard your call. We went around the countryside and outskirts, reached out to thinkers, elders, almost all citizens. Your point was one and the same. Come and distinguish it to yourself. Your answer was one. Come and join it and do it yourself. We agreed, looking at government's reluctance and silent denial to publicize our project on national radios and television. That is one thing that made us realize that these people are telling the truth. Malawians are telling the truth, because if the government heard what we are saying, Mindset Change could be a radio program or a television program. But I'll tell you this. We opened our eyes. I said we are no longer youth, we are mature politicians now. Because in 2019, this table created a big clip, a large clip. By then, DPP government only chose a small clip that we said, why should one pot cook different diets? The same pot cooks and cooked beans, and the same pot cooks cooked beans. We were talking about parliamentarians have been agreed that the elections of Jenny Ansah was fair and free and fair, but the same election of Jenny Ansah on presidential candidates, it was unfair and illegal or irregular. We argued, and the MBC of Peter Mutharika then only found sense on this mindset change. This tells us that our politics is truly nepotistic and favoristic, because it doesn't want to change the country, but you want
people to change according to the wishes of one single man or one political party. Today, it has shown that Tonsi government don't want to change or listen to minds change. What they do, you know, it's very funny because today at State House in ministries, there is a room where Muva Chilungam was head, Minds Change Project. They go there, there is a special time when they go and listen. And they write down, go and tell their bosses that Minds Change of today was like this, like this, like this. Now the bosses, when they go out, they talk about Minds Change, twisting our points. That's why they have failed the country. Because they're not doing it exactly how we want them to do. How we teach them, how we advocate them to do. That is why they make a mistake, because they want to twist them so that they shouldn't look like they are copying from movements of change. But they are forgetting that it was movie that put them in the government. We started the process that are procedures set to apply for a new political party and found obstacles according to the laws of Parliament of 2018. The laws set aside are not the laws of democracy but junta government, denying citizens of free will and free thinkers to join or participate in mainstream politics. There has been a complete deniability, particularly to poor or citizens with limited resources, to come up with a requirement of registering a political party in Malawi. Few examples are as follows. Here I'm answering those of you in MIV groups and other sectors that are asking, where are you? Come, it's too late now, time is money. It's true. But I want to tell you, we are dealing with a junta rules in this country. It looks like it's a country ruled by military, because everything that they said is to deny the people a chance or space to participate in mainstream politics. That's why our country is poor. Number one, if you want to register a party, you must find citizens with valid identity cards, 100 people in each district. Then they must sign a form provided by the government. 100 people. Now look at it. Look at this. Our country has 28 districts. And our country, in length, it's about 1,300 kilometers from Nsanje to Karonga or Chitip. Now, they are telling you that if you want to register a party, you must have 100 people in each district. And you don't just find 100 people, they must have valid identity documents. When you get those names, 100 of them, and those IDs, you must go to department that registers those IDs, that is called NLB. You tell them that we have collected these names, these are the copies of the IDs, now you must verify that truly these IDs are coming from your office. I want you to listen to this bureaucracy. They will take the papers, and you know what we have faced? They will tell you that no, the whole week we are busy. And this is the big job, to verify 100 people in our system. So it will take, maybe you can do it weekend. And when they are saying that, they want something in return. Because they don't work on Saturday and Sunday, but they are giving you this offer so that you can be able to pay. I want you to get this. This is what we are facing. I'm not telling you rhetoric. This is what we are facing today. Not only us. Many people want to register their party, and they are facing some challenges. And you must know, NRB officers, it is their job to do that, because it's by law, gazetted in the government, in the laws of Malawi. But they are going to delay you. Now, for you to be fast-tracked in your exercise, you have to give money. They will tell you that, no, we need lunch, it needs 6 people to do this job, and you must try to give us something.
And because you are desperate, you have to give. When they are done there, you may think you are done. You are not. Number 3. You must bring, they will write you a letter. NRB will write you a letter that, oh, it's true, these 100 names are registered with us, and these IDs are Malawians. Then from there, you must go to office of the district commissioner in the same district. When you reach there also, the district commissioner will have to get into his records, Kaundula in our language. They check all the 100 names and be sure that these are coming from his district. And he's going to write you a letter again that these people are verified, they are citizens of this district, so we are done. And I must tell you, for the DC to be found to sign this letter, he is very, very unreachable. You can't get him unless you do something. Just think of that. Now we are talking about 28 districts. We are not done. From there, you need to take your manifesto copy, your constitutional copies to the Office of Development, National Planning Commission. There they should verify, go through your manifesto, your plans, because then they say they have this vision 2063 according to Tonse government, so they want to be sure that any political party that is coming is working in tandem, is collaborating, is going through that map of 2063. Are you sure? In Mova Chilungamo, our vision is of 25 years, not 2063. But Tonse government, their vision is 43 years, meaning a child is going to be born, go to school, finish, get married, have children. That's a vision of a government. Ours is 25 years. If Mova Chilungamo takes over in the 7th Republic and you're giving us a chance to 5 terms, this country will be Qatar of Africa. 25 years. But they want you to go to a commission or a department that its eyes are looking at it for the 3 years to come, and you give them your plans. Are they going to accept? Obviously they are going to say no, this is not doable, cannot be done, because they are myopic to what you know, to what you plan, to what you think. Then from there you must now get 1 million kwacha, go to Register General in Blantyre and present your papers. Then you wait until they decide. They will tell you whether you have managed, because there are many rules to follow. You must provide graphic picture of your party. You must have signatures of 10 people, physical addresses and the contact addresses, and the central committee. Now, obviously, you can make a mistake one or another, meaning they will turn you back. So Malawians, we are facing challenges in this country. But I want to tell you, Mova Chilungamo, when we get into the government, we are going to overturn those rules. We are not going to give those rules that people should be 100 people in every district. What about the person who has a vision, is coming from Rikoma? How will he manage to leave Rikoma or Kisumu to go around all 27 districts? This is what we call deniability of development plans. We are denying our people to express themselves. Pillar number 7. Based on the facts above, fellow citizens, we have embarked on a journey to establish a political party. That one we are doing. As I speak to you, we are in the process of finalizing some of the requirements. When we are done, you will be informed of us as a legal entity from maybe MBC or from the laws of the country to be gazetted. And from there, that's when we are going to put boots on the ground. That's where you're going to see our faces facing you,
coming to your home states, coming to your locations, coming to your cities, coming to your towns and the villages, and introduce ourselves. As I said, we are not just coming to ask you to vote for us. We are going to ask you for two things. We need, amongst you here, you should pinpoint or single-handedly find someone who you know is your boy, is your girl, is your man, someone that you know is resourceful in this area. Give him to us, give her to us, to be our councillor, to be our member of parliament, even to be a presidential candidate. We are not going to impose people on you in the villages because we don't know who are the representatives there. But in your village development committees, your constituency development committees, and your village committees, you know each other. Who are the people that are resourceful, that are useful, that can be used? Those are the people that you give us to stand as moving representatives for you there. In addition, we are doing this because we don't want this thing that has made our towns overcrowded and the people doing nothing. In the past 6 governments, many Malawians believe money is in town. But I want to tell you, with global capitalism today and all the challenges of imperial capitalism, money is not in town. Money is in the rural areas. Because whatever you do in town today, factories to operate and to function, they need raw materials from the village. If it is in clothing, the suits I'm putting on, it needs cotton from the farms in the village. If it is the electricity that we are using here, it needs rivers there in the villages. Whatever we need, the source of power is in the rural areas. Therefore, in the 7th Republic, we are going to promote ruralization out of urbanization. We want to encourage our people to leave urban centers, go to the rural areas and be productive citizens by working hard so that cities can have a lot of raw materials to produce. We need to activate agriculture. We need to make sure that each and every citizen is productive in the rural areas. So we make sure that the population of our country, most of them must be in the rural areas. That's why we say MRP, ruralizing Malawi. But let me tell you, we are not going just to send you to the village without giving you development. That's why our most big agenda is to make sure that rural roads are graded. If you were here in this table last week, we told you that we were just negotiating with Namibia to give us sword stones that we are going to put in all rural villages because they look like tar. They are very strong. For the first time in the first year, we want to make sure all rural roads are passable so that the tractors that we intend to buy should be able to pass into those villages. And we have to make sure that we put short roads there. By this, we are also going to give you rural developments in rural malls. Those who have got money, we encourage them, 3 or 5 people, they must come together, build a rural mall, so that when you are there, you can do your any other shoppings right in the villages. But we'll make sure to provide bridges, that if you want to come to town, you can come and go back home same day. If you want to come to town, those of you who are in Milima, those of you who are far from Perembe, you can come to Nzuzu, but there should be transport system. You can go there and come back someday. If it's far, you sleep a day, the following day you're back. Not be stuck in town whereby your relatives don't even know where you are.
because you can't be able to come back home. So in the Seventh Republic, we are going to ruralize our country from the urbanization that democracy has blocked, whereby our people are doing nothing in town. Pillar number 8. Why are we coming to your villages and towns to ask you to give us people that will represent you in our areas? It's because MRP is coming with 6 Rs. My young lady, you saw her with the 6 Rs poster. The 6 Rs are the pillars that will bring this country to its original image, change this country, and make Malawi a home again, where everyone is responsible. And this responsibility has borne 6 Rs. When we are bringing back a new Malawi of responsibility, whereby you and me are all going to be responsible people, we have brought 6 Rs. R number 1 is reformation. Our country needs reforms. Two, another R, restitution. Bringing back what was lost. In the Seventh Republic, we are not going to say under Kamuzubanda, good things that he did were bad. We are going to bring them back. That's why we say we are going to bring back United Transport of Malawi, but with a new name, Unified Bus Company. And it will be both 3 ways: rail transport, road transport, and air transport. I forgot the 4th one, water transport from Chipoka to Kalonga. That's restitution. 3, reconstruction. Malawi has to be built again, start again to restructure her. R number 4, restoration. There's a lot that have been destroyed in 58 years, particularly 29 years. A lot of things have been destroyed and damaged. We need to restore that. Number 5, R, rebuilding. Our nation needs rebuilding. We have destroyed it a lot. Zomba today cannot be identified as our old capital. Blantyre, see, many companies are now being transferred to Lilongwe. A country that wants to develop, create new ones. You don't transfer this one from here to the other. What about the people here? We need rebuilding of our nation. Number 6 R is the recovery. We have lost 8 trillion kwacha in borrowing money from banks and international community. One must think, how are we going to pay back this money? But I'll tell you this, all the governments that came don't care about borrowing. You know why? They say it's not going to be us. We only have 5 years or 10 years, so it's over. So it will be those who are coming. Why are we changing the future? The Seventh Republic is coming with a key to unchain the children, the generation of tomorrow. So that when we go, we leave the country debt-free, without debt, and development everywhere. So that they should be able to build new according to their needs in that generation. So we got 6 Rs. Now, there's something that we are going to do that we will not go to bed before we are sure that those 3 F's are done. The 3 F's are 1. Number 1, food. Our government will not go to bed. Our president will never go overseas or outside Malawi without making sure that there's food for our people that day. When I say these people will misinterpret, thinking that it's a promise of Mr. Saulo Chilima of 3 meals a day. No, that's not the point. Our government in 18 months wants to start rearranging, making sure that we have commercial farms that will produce enough food and put in our silos and ADMAC depots.
so that if there is hunger in Sanje, hunger in Chinteche, hunger in Hora, hunger in Luenya, we can send a truck tonight, and by morning it is there, and Malawians must not sleep on empty stomach. That is our motto. That's F number 2. Now F number 2, because this was F number 1, food. F number 2 is to make sure that our nation has fuel, the oil that runs the engine of our economy. We make sure we have benzene for air transport, we have petrol and diesel for road transport, and we have paraffin for domestic use and other engines that use paraffin. And we are going to add the 4th one, gas. Malawi is going to introduce gas by compulsory, so that we get rid of firewood cooking, just as we are going to do away with the whole farming. This is the 2nd one. We are going to ban whole farming in our country, because all holes are going to be taken to museum. If our kids that are born from 2026 going onwards, they must go to museum and see holes, because we are going to introduce tractor farming now in the 7th Republic. So in the 7th Republic, we know today we have a cyclone Freddy and all mountains opening up their mouth and throw water. It's because 6 governments have made our mountains bad heads without hair, because all trees are cut down. And you know what? It is a country that have cut all the trees, but they are importing electricity poles from South Africa, Zambia and Tanzania. The question is, you have cut trees the whole day on the mountain, Zomba Mountain, Beta Mountain, Mulanje Mountain. Where are you taking those trees? A country that has no foresight. In the 7th Republic, in our recovery program, we want to make sure that all mountains and hills have been dressed with new hairs. That's a lot of trees planted. By that, we are going to deny our people from using firewood, because if we don't stop that, they'll continue using firewood and producing charcoal. By that, we are going to make sure all charcoal sellers should tend to be gas sellers in their localities there. We have already talked to some people that they should produce small cylinders, because in South Africa, Zambia, the smallest cylinder is 5 kg cylinder of gas. We are going to make sure that we have those ones with 2 kilograms, so that our people, my brother, can be able to access gas and move away from firewood cooking. Pillar number 9. Last F. So we make sure that all the fuels are available, from petrol, from benzene, petrol, diesel, paraffin, and gas. Before we go to bed, we make sure those commodities are available. The last F, Forex. Our country runs its engine, its economy, through raw materials from outside our country. So it is an obligation and the duty of our government to make sure that Forex is available. How? I told you that in our manifesto in the previous times, but we'll just give you a tip. We are going to introduce massive commercial farming in all agricultural products, including marijuana, Indian hemp, and we are going to sell that as much as we can, individually or cooperatively. Why do I say this? In Jamaica, someone wants to come and buy for smoking, he's welcome. We are going to welcome him at the Chinega or Kamuzu International Airport to buy ganja and smoke. That's our 7th Republic. Because every dollar, every rand, every euro, every pound, every ruble, every yuan, every yen counts in our 7th Republic. So that we are going to produce from that
he will make sure that the forex is available in Reserve Bank. And when our president is at State House, before he sleeps, he will call the Reserve Bank governor. Do we have enough forex? If the governor says yes, we are going to have a dog on the side places, sideways, to confirm whether that is true, because our country is devastated by deception and lies. We are now in the politics of what we call this leaking wounds, or leaking feet of presidents. Yeah, Excellency, everything is fine. Where is lying? In the 7th Republic, we are going to put dogs. Unfortunately, I will not tell you what type of dogs. You will see them when we start. Pillar number 9, the main reason we are joining politics are because of these principles, which we call pillows. You cannot have a comfortable sleep on a new bed without a pillow. Therefore, Malawi will see a better future only if we reform our ways of doing things and government. Only when we institute the best past. Only when we can reconstruct whatever has been destroyed in action, attitude, laws, etc. Only when we can restore order and the rule of law. Only when we have to rebuild it all over again. Only when we can recover from the agonies of corruption, nepotism, tribalism, and regionalism, more especially the mentality that the government has, that there is no honor. So we can steal as much as we can. We are going to move that. We make sure that this country must have an honor, and that is not going to be infused on the president. We are going to have patriotic champions in our country. In DBP, they were calling them cadets. In Young Pioneer, in Mahbanga, they call them youth or Young Pioneer. In UDF, they call them Young Democrats. But their duty was wrong. Beating people, harassing people, interfering. In the 7th Republic, we are going to have champion patriots or patriotic champions who are going to make sure that each and every citizen of Malawi should see this country as his own or her own property, his own or her own child, whereby you can't just beat it, you cannot just deny food, you cannot allow the child to have a future. We are going to infuse this mindset in all Malawians so that this country must have ownership. And in that ownership, we will make sure that nobody is going to destroy the economy of our nation intentionally because he wants to benefit. I was listening to Wagwanji, I think he was today or yesterday, whereby government department, particularly transport department, new cars come in there, the mechanics that were employed, they'll destroy the car intentionally. Maybe the battery is gone. They'll tell you that no, the battery is gone, the whole system is bent, it's not working. Why? Because they want this government to sell this car to the very same person. In the 7th Republic, we are going to have auction floors reopened again, where all government property, whether shares, furniture, will be auctioned, and the people who buy will make sure that we don't see a government official or civil servant. Because we are going to know that these are the people that destroy these things so that they can go to auction floors for them to buy. But 2 governments or 3 governments past have introduced the lifestyle that anything that is not moving in the department, they must sell it towards each other. And today, principal secretaries, department directors, agency directors, they have bought cars of government at a cheaper price when the problem was a battery. When the problem was a light, a bulb, they sell the whole car. We heard that in 2017 when the Minister of Lands was at Mruzi, whereby a car was sold at 180,000, 4x4. This nonsense is going to stop. And it will be nonsense. You know that that was nonsense. This is a government that has come now to make sure that this country has owners.
You saw the poster behind that was held by our Speaker of this House. She is a #1 movie, you know her story. I don't need to tell you. All this speaks volumes that we are geared and we are ready to make a change of the history of our country. Pillar number 10. Political experiences will laugh at us as to why we want citizens to choose representatives. It shows that we are immature and we don't know anything about politics. I want to tell you, we are not going to do what my Congress party has done in the past 31 or 35 years. We are not going to do what the UDF has done in 10 years. Neither are we going to do what DPP has done in 14 years. Neither are we going to do what People's Party has done in 2 years. And we are not going to do what Tonsi government has done in 3 years. In the 7th Republic, we are going to do everything new. Everything new. And I think I should take advantage of one. No, I'll answer that one to the end. Remind me. It's about Ndiland. But the period of restitution comes here that in the 7th Republic, MRP will not impose representatives on the people. When we impose a president, an MP or councillor, you must know that this candidate will not save the people, but will save the party. This is why we have no roads in all rural constituencies. Why? Because members of parliament was a choice of the party, not the people themselves. You know why? When they are elected, they are voted into power. They leave Kombwe. They go to Lilongwe to save the party. But you who voted are left without roads, without. When you find them or when you see them, is when there's a funeral. Then you just call. MP, we have a funeral here. He will send you through JNM Mpamba or Airtel money. You are going to see him towards the new elections. Like now, 193 members of parliament are not anywhere to be seen in their constituencies. But we are going to start seeing them by December 2024. If elections are going to be done in 2025. But if it's going to be 2024, then you will see them from June. They'll start giving sweets to people on the street. They'll greet each and every house they pass with their cars because they want another vote. So in the 7th Republic, we are not going to impose people on you. You will give us representatives. No wonder, after being voted as a president or MP, they are all unreachable and you cannot see them. Be careful. Don't choose him because of his school. Don't choose him because of his money. Don't choose him or her because of the name. Choose him or her because he or she is useful to the activities of your village and area. So that he or she will not abandon or leave you and go to live in Blantyre City, capital city Lilongwe, or Mzuzu City. We need representatives that will be living with you there in those areas, in those villages. Pillar number 11. MRP, we are saying we are born because we want to put at the center of all our activities. On the center is going to be citizens and the country. We are doing all these things because our motto, our particular or our prerogative is one. People at the center, the country first. And when we say this, it's not just rhetoric. People must be at the center and the country must come first before anything else. Period number 12. In the 7th Republic,
We are coming into the government because we want to be tools of the citizens and country's aspirations. We are coming in to do what the citizens expect of us and what is the country's expectations, aspirations. That's why we are coming in. We are not coming in to be rich when the country is poor. We are not going to come in to make more money when our people are going naked. We heard President Lazarus Chakwera announcing on Good Friday message that Kapijira Power Station is now back. It has added 51 megawatts, meaning our national grid now has 251 megawatts in total. The whole country, 20 million people, 251 megawatts. Is he serious? Is he serious? 20 million citizens can survive on 251 megawatts. Let's be serious, Malawians. In the Seventh Republic, we are not going to be a government of the camera because we have no one to impress. We are not coming to the government to please anyone. We are not coming into the government because we want to impress anybody. We are coming in to fix things. And we are ashamed, very much ashamed. We know our country is angry with politicians and governments. We will go to work and deliver to people what they expect. Only when their confidence on us is restored in that institutional restoration. When Malawians have got hope in their government, that is the time we are going to move on a convoy of maybe 10 cars or 15 cars. Because we know that they have our confidence. Only when there's confidence, Malawians trust in their government, that's where we're going to be on a camera. But on our day one, it's overalls, jumbo, and go to work. No cameraman there. Because we want to make sure that we show something, we display something, we work out something that Malawians will say, we have food in our homes. We have electricity in our homes. Their industry is functioning. You know, there was a time in the 1970s and 80s whereby in Kombwe we were awakened by a clock at Queen Elizabeth Central Hospital. 7 o'clock it was ringing. The whole Kombwe Blantyre area could hear from that. Industries were making noise. That noise is gone. Because even street lights in Blantyre are no way, just like a cave today. So we are not going, as a Seventh Republic government, we are not going to show ourselves because we are ashamed. Even our cars, we don't want to be seen that we are all going away because we are ashamed of how people look at us. We are only going to show up that the president is passing Lilongo to Blantyre today. He's going to pass in Chewa and Data. When Malawians are happy, they have been delivered with enough energy. They have been delivered with commercial farms. They are delivered with good employment. And you know, in employment, we are not just going to say, let's create employment. There are two things. We have to create a conducive climate on employment creation, and you must also create jobs that are employable, because in our country 86% are not educated. So if you say you're going to reduce unemployment rate in a population whereby 86% are illiterate people, then you are not thinking. Because these people are not going to get a job, even companies are there. So you need to create a conducive environment in employment creation and employable jobs. Meaning we'll have to make sure that all sectors of employment
skilled and skilled, literate and illiterate, they should also find openings for their jobs. This is what we are going to do in the Seventh Republic. We know our country is angry with politicians and governments who will go to work and deliver. People themselves, when their confidence is restored from what we will do, they will invite newspapers. We are ashamed as a country to have no energy, farming with holes, drinking contaminated water, to be driving with sirens, to be flying national flags on our cars. We are not going to do that. We will hide our faces till we do what the country expects of us before we fly or ring sirens in our cars and convoys or fly flags in our houses. So in the Seventh Republic, we are coming in with hidden faces for us to deliver first. Then we can show our face high. But we are not coming in with red carpet before you see anything. We are not coming in with 20 convoy vehicles with sirens. The president is passing in a country of 251 megawatts of energy, not in the Seventh Republic. In the Seventh Republic, people will be hearing that the car that passes that one, that back, the president is there. He's going to Luo to see the production of electricity at Luo River. That car that passes there at Pika Midama in Salima, the president is going to check to see the new town in Salima. We are going to do that until you Malawians start seeing a difference, until you Malawians start feeling change, warmth of a country, whereby our country is coming back to the warm heart of Africa. That is the time a presidential car will be here, so that you can be able to clap hands. But here today, there's nothing to clap hands for. Therefore, in the Seventh Republic, we are coming in and we are ready, we are determined, and we are not changing and we are not coming back. Malawians, you are sure that this country will never be the same under the Seventh Republic. Because we are not coming in there to try to please or impress anybody. We are coming in to restore, to reconstruct, to recover, to rescue, to rebuild and reconstruct Malawi again. That is what we brought for you today. But now we usually tell you that when you have your own inputs, please give us, so that we can build a very strong manifesto for our country. Now we have two issues here. One is coming from Dilande, whereby some people are not happy with our manifesto of last Sunday. Is it last Sunday or the Sunday after, where we said everyone who is going to practice corruption is going to be killed, executed, murdered, slaughtered, butchered by hitmen. Some people in Dilande are afraid that if you are bringing that type of law, it explains that you are going to be a dictator like Mzubanda. I want to say this to Malawi. Our government is going to be a government of the people, for the people, by the people, by law. I want you to understand this. We are not just going to be a democracy where it's a government of the people, for the people, by the people, and we put full stop. No. We are going to say the Seventh Republic is a government of the people, for the people, by the people, by law. Meaning what? Let me give you an example of the issue of corruption of Vice President Salus Chile. In the Seventh Republic, we said we are going to overturn the British law or Dutch law or Roman law that says you are innocent until proved guilty in the court of law. In the Seventh Republic, we are going to say correctly, you are guilty until proved innocent in the court of law. Meaning that when you are arrested, you go to prison. You know, we are going to
we want to remove the weight that government wears whenever such cases happens. Because governments or courts or police, they are under pressure that whenever somebody has been caught, arrested and given bail, it is the government that should hunt for money to make sure that you bring this person to court. And this person is free at home. So we want to overturn that, because our government in the 7th Republic has got a lot of work to do, has got no time to hunt for money to bring a culprit to court. So what we are going to do is we are going to say the laws are changing. If you are a suspect and you are being caught by police and the Anti-Corruption Bureau or any arm of security, you are guilty until courts prove you innocent, meaning you are going to be in prison. And this thing of saying for 8 hours you must come back out, it's not working. It's only happened to politicians. Now in the 7th Republic it will not work, whether a politician or an individual, so that we can force you and your family to make sure that you present yourself to court, and court must prove you innocent or guilty. If you are proven innocent, then you are free to go, but you are not going to pay for the damage, because court or police told us when they gave you bail, they told us that we are guilty. So by that guilt, it's only the court that can free you. I want you to have to understand this. Now, you have been proven by the court that you're guilty, as we said in the first place. That is the time we are going to bring options. Sentences options. This case, the sentence is 50 years old in jail. We are going to look at the degree. How much money did this person steal? $280,000. How much is it in Mayagwat? 290 million. How many houses or schools could it build? 5. That is death sentence. Mr. Chilima must be executed. Now tell him to come and meet the jury. He should tell us why he should not be killed. He must tell us why he should not be executed. He must tell the jury why he thinks to be killed is not an option. He will be given that ground, that space, to convince the jury, to convince the jurors why he must not be killed. So there are 3 or 2 options. Either he say, I'm paying back the money that I stole, and we are going to give him interest of 100%. You stole 290 million, you must pay times 2. Then you are free. Because that is punishment enough that when he goes, even if he joins another government, he will never steal again. Option number 1. Option number 2, we are going to kill you, or we are going to remove the hands that stole the money, or the eyes that made a plan on the computer to steal. We will remove all the eyes. So the choice will be to the culprit. I want you Malawians to understand this. It's not dictatorship, it's not being a junta, it's not being an autocrat, but it's being democratic. Because our democracy will have the 4th way by law. Government of the people, for the people, by law. So this by law will make sure that everyone is adhering to. That is what we are going to say. So it's not going to just be arresting anyone without any problem. No, there will be reasons. So I've answered you, my comrades in Dilande. This one is coming from Northern Ireland. I don't know whether it's Northern Ireland or Southern Ireland. There's a sister there, comrade, who is asking, what's your take on religion in Malawi? We have been following your episodes, and we have seen that in Malawi, just like any most African countries, there are a lot of churches and religious groups. This is one way whereby our leaders or associations are derailing the development of the country. Let me agree with you. And you have even increased, added, you say, if possible, you could be happy, 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 you could be happy,
if we could explain one day what we are going to do on the following. One, what ways have you prepared that will help that people should not be victims of the faith organization or churches? Learning from Rwanda, why do we have more churches than factories in Malawi, in an area? We had a case of people complaining about noise from churches and fellowship within neighborhood. What are your plans? 4, private hospitals, shops and restaurants, when they don't comply with the laws, they are closed. Why not religious places whose founders rape women and abuse or steal money of people? Let me answer this one before I go to the next one. Yeah, it's true. I think you have joined us in the recent times, but if you could follow us in our manifestos from the day one, we said that we are going to make sure that churches that don't have true roots and true origins, people who just say that I wake up, Jesus talk to me, that I must open the church, they are going to be closed. And not only be closed, but arrested. Because this is the one way that has made our nation poor. Because our people have developed laziness because they believe that a prophet is going to give them miracle money. Now what they do, instead of going to gardens to plow, they climb mountains. Because the prophet told them that if you climb to the mountains and pray there, they are going to be stripped naked. We need to pray, but you must move your clothes. A prophet of God, not in the 7th government, not in the 7th republic. We are going to arrest all such prophets. And we are going to close many churches. If in Malawi we have 10,000 churches, we are going to close about 8,800, will remain with 200 churches. If there are 200 churches in our country, we are going to remain with 15. And there will be a very big scrutiny to find out how these churches came, and when we find that these false prophets who are getting richer while the people are poor, they are going to be arrested. We are coming with a Malawi whereby each and every citizen must work. We are bringing back and energizing our nation for Malawians to know that we can only survive when we sweat, when we work, not when we pray, because prayer is not an answer to solutions of life. A prayer has a solution to spiritual life. Therefore, there will be no money from a prophet, no money from the church. Therefore, as in Rwanda, we are going to do what Rwandans are doing by closing many churches so that our people should go to plow. This time it's not whole farming, it's now tractor farming. Go and plow in the garden and don't go to false prophets who tell you there's miracle money somewhere. On the second point, you talk about social welfare. What are the duties and responsibilities of social welfare department in Malawi? How many people know and understand or have access to this office? Don't you think that underutilizing, malfunctioning of this office is giving power to religious groups who eventually take advantage of the vulnerable people? Exactly. That's what is happening. Let me answer the first question. In our country, maybe you heard us talking something that to the educated people, they think maybe we are being naive or we are being disrespectful. We say that most of our people that are educated in Malawi, they are educated idiots. We put this word because there are many educated people who do not what to do, who don't understand what education means. Because in Malawi, in the Ministry of Community Development, I think there is a department, a full department of social welfare. But I'll tell you that that department is not near where vulnerable children are, street kids are, and even now, they are not where Dodima is, because this is their job. Dodima is to look after disasters, those affected. But what social welfare is to make sure that the people there are getting treatment
good food, water, and they are taken care of. That's the job of social welfare department. But I'll tell you that everything is done by Dodima, because the Department of Social Welfare don't know anything. So anyone who is working there, they are just educated idiots. They don't know. Now, I will give you one example that is more painful. President Chakwera once visited the affected areas in Chilobwe, and I'm told there's a family that was washed out, and the whole family died and left a child of 2 or 3 years. If Chakwera has received a lot of money in his government, it's because of the child, because the president took the child on his lap, moved around, took pictures on the camera, and many countries, European Union, America, donated a lot of money. You know what is more painful? President Chakwera left this child there without anybody, and I'm sure neighbors are the ones that took care of the child. But in social welfare department, if there was a functioning social welfare, this child was supposed to be taken by the social welfare. But it didn't happen. And we in Movi, we are even very much angry with the president, because this child was his first adopted child. You don't just get into presidency and come out with riches and money, but you don't take responsibility like this one. This was a direct thing whereby President Chakwera could have a 7th child now, adopting this child, because that's his responsibility. Or else he could have done the wonderful work by directing Department of Social Welfare that you are adopting this child. But none of these two took place. So, to answer your question, it's true. Malawi system of government, their managers, their directors, their principal secretaries, I'll tell you this without being ashamed that they don't know their job. They're educated, but they're educated idiots. Because the functions that are supposed to be done in those departments, those ministries, those sections, those offices, they don't know. That's why there's too much corruption. Because many people are employed. What they know is that when I go to work today, I have to make sure that before I issue a passport, I must get kickbacks. So if you are someone who knows about kickbacks and corruption, are you educated? You're not. Educated somebody knows his duties and responsibilities. I'm going to save the people, because month end I'll get myself. That's an educated person. But educated idiots, they don't work for the to serve the people. They want to get payment on the spot. Every passport must give 10,000, 4,000, 5,000. That is educated idiots, my sister. So in the 7th Republic, we have a special, it's in the manifesto, that one. We will make sure that social welfare has its mandate and duties defined, so that educated idiots must learn from there. And we even said that the 7th Republic is going to create Malawi villages in all 4 regions, where people like affected by the disasters will be housed there permanently. Those who are faced by vagabond at night, they'll be taken there instead of police stations, and tomorrow they'll be asking if they are put home, then they can release them. But they must eat, sleep in those Malawi villages. So this is what we prepared for you in the 7th Republic, and let me thank you, those of you who contributed. We want a new Malawi whereby all of us have a say. Not a new Malawi that only me and Movechunga members must have a say. No, you too are the people that can contribute. That's why we say in the 7th Republic, citizens are at the center and the country comes first, above or anything else. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again. Maybe we are coming with a new project, but we will announce maybe next Sunday what we are going to do, because soon we might be on the ground. So have a great day, have a good Easter holiday, and be safe. If you are driving, if you are home, don't drink too much. Keep on praying. Thank you very much.